Today we are going to study resolution of vector division. Dhora hol xy plane a eta vector যিয়ে x অক্ষৰ লগত থিটা কোণত উপস্থাপিত হৈছে. Let A is a vector by making an angle theta with x-axis. We are going to define the components of A along x-axis as well as along y-axis. A ভেক্টৰৰ দুটা উপাংশ আমি নিৰ্ণয় কৰিম, এটা x অক্ষৰ ফালে আৰু এটা y অক্ষৰ ফালে. ঠিক আছে? তো আমি জানো যে x অক্ষত ইউনিট ভেক্টৰ I cap আৰু y অক্ষত ইউনিট ভেক্টৰ j cap. Say AX is the component of A along x-axis and say suppose AY is the component of A along y-axis. So here আমি perpendicular draw কৰিলো, that one. So that means from here to here, from O to that point, this is AX. And again, drawing perpendicular on the y-axis, that one. So that much from 0, actually O, origin of the coordinate system, O to that point, this is AY. So since that becomes a parallelogram, যেহেতু এটা এটা সমান্তৰিক হৈ গল, তো অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এই বাহুটো আমি কি হিচাপে ডিনোট কৰিব পাৰিম, a y হিচাপে. that one. So using triangular law of vector addition, ভেক্টৰ যোগৰ ত্ৰিভুজ পদ্ধতি অনুসৰি a ভেক্টৰক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম, a is equal to ax plus ay. According to that law, you know, if two arms of a triangle denote two vectors which is in the same order, then the third arm denote their resultant which is taken in the opposite order. Okay. অৰ্থাৎ এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৱে যদি একে ক্ৰমত লোৱা দুটা ভেক্টৰ নিৰ্দেশ কৰে, এটা চোৱা O বিন্দুৰ পৰা AX এইটো ক্ৰম, সেই একেটা ক্ৰমত এৰ পৰা ইয়ালৈকে কি ভেক্টৰ পালো আমি AY, অৰ্থাৎ AX আৰু AY একে ক্ৰমত আছে. তো তেতিয়া তৃতীয় বাহু, এইটো বাহুৱে তাহাত দুটাৰ লব্ধ ভেক্টৰ নিৰ্দেশ কৰিব যদিহে বিপৰীত ক্ৰমত থাকে. এতিয়া চোৱা A ভেক্টৰ দিশটো AX আৰু AY ক্ৰমৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত. অৰ্থাৎ A ভেক্টৰে AX আৰু AY লব্ধ ভেক্টৰ নিৰ্দেশ কৰিব. Okay. So we know that A vector means one its magnitude and another its direction. So AX vector means the vector along x-axis whose value is AX. AX vector মানে হল x অক্ষত থকা ভেক্টৰ আৰু যাৰ মান কেৱল AX. তো আমি মানটো লিখিলো, এতিয়া তাৰ দিশটো উলিয়াব লাগিব. তো x অক্ষৰ দিশ কোনে নিৰ্দেশ কৰে, I cap. তো একেদৰে AY মানে আমি কি পাম, মান AY আৰু দিশ J cap, কাৰণ y অক্ষৰ দিশৰ একক ভেক্টৰ আছিল J cap. So therefore আমি কি লিখিব পাৰিম, simply A is equal to AXI plus AYJ. So this is equation number 1. So again, from the figure, we can write cos theta is equal to AX by A. So that means AX equal to A cos theta, or sin theta is equal to AY by A. So AY is equal to A sin theta. So that means we can rewrite the equation by this way.
AXI means A cos theta, or say suppose we are not going to write it by this way, simply that one, say we are giving this is equation number 2 and that one equation number 3. Now using parallelogram law of vector addition, the magnitude of vector A vector or মান A মানে কি হবো root over AX square plus AY square plus twice AX AY cos of theta. Theta to ki? Theta is the angle between AX and AY. So X অক্ষ আর Y অক্ষৰ মাজৰ কোণ কিমান 90 degree. 90 degree. So cos 90 means 0. So simply we are getting A means AX square plus AY square. So this is the resultant magnitude of A, which is defined by root over AX square plus AY square. We can prove it in another way. Now follow equation 2 and 3. Equation 2 আৰু 3 পৰাও আমি এটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰো একে হ'ব সো এতিয়া squaring and adding 2 and 3. Equation 2 square plus equation 3 square. Left side AX square plus AY square. Right side A square. Cos square theta plus sin square theta আমি কমন লৈ ললো cos square theta plus sin square theta আমি সকলোৱে জানো the value of cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So that means A square is equal to AX square plus AY square. So finally we are getting the same result. It has আমি root long A is equal to root over AX square plus AY square. So that means ইয়াৰ পৰা আমি কি conclude কৰিব পাৰো? We can conclude that if any vector is defined by this way AXI plus AYJ, then its magnitude তেতিয়া সেই ভেক্টৰটোৰ মান কি হয় A is equal to root AX square plus AY square. That's all. So this is known as resolution of vector. So এনেদৰে আমি যিকোনো এটা ভেক্টৰক XY প্লেনত থকা যিকোনো এটা ভেক্টৰক তাৰ x অক্ষ আৰু y অক্ষৰ দুটা উপাংশত ভাগ কৰিব পাৰো. So x অক্ষৰ উপাংশ কিমান হ'ব AX is equal to A cos theta আৰু y অক্ষৰ উপাংশ কিমান AY is equal to A sin theta. So এই তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব এইখিনি উপাংশ, that means component of vector A along x axis as well as along y axis, and the magnitude of vector A. So this is one of the most important topic. A is the magnitude of vector A. At the same time we can define the direction of A also. So from the figure it is clear tan theta is equal to AY by AX. AY by AX. It is very easy. Theta tan inverse AY divided by AX. That one. So this is the direction of vector A, and A is the magnitude of vector A. So both are denoted by the equation. Say suppose this is equation number 4 and this is equation number 3. So that means equation 3 gives us the magnitude of vector A and equation 4 gives us the direction of vector A. Now the case of 3 dimension. For 3-dimensional situation, vector A will be represented by this way.
Okay. Now we're discussing three-dimensional situation. So in case of 3D, both I mean to say x, y, z, all the axes will be present, and the vector A is represented by this way: A is equal to axi plus ayz plus azk. So for that, so ইয়াৰ কাৰণে a vector মানটো কি হ'ব? A is equal to root over ax square plus ay square plus az square. You just remember the formula. Okay. Now we are going to solve some numerical problem. Taking one numerical example, a and b is given. A and b মান দিয়া আছে. Calculate magnitude of মান উলিয়াব দিছে কাৰ a separate কে b তাৰ পিছত a plus b আৰু a minus b. ঠিক আছে? So first আমি a ৰ মানটো উলিয়াও. Solution এ very easy. আমি এইমাত্ৰ পালো axi plus ayz, অৰ্থাৎ a ৰ মানটো এনেকুৱা আছিল root over ax square plus ay square. So that means ইয়াতে ax ৰ মান কিমান 2. So 2 square plus ay ৰ মান কিমান 4 square. So that means root কিমান হ'ব 20. So root 20 is the value of a এর মান. So একেদৰে b ৰ মান কিমান হ'ব এটো নিজে পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে. b ৰ মান হ'ব root over a bx by. bx আছে 3 square plus by কিমান 2 square. So that means 9 plus 4, which means 13, root over 13. Third one, at first try to calculate a plus b, factor a plus b কৰা প্ৰথমতে একো নাই x component বিলাক সদায় এড হ'ব তো এনেদৰে y লগত y component এড হ'ব so a ৰ x component আছে 2 b ৰ x component আছে 3 2 plus 3 5i plus b ৰ কাৰণে আছে 4j sorry a ৰ 4j b ৰ আছে 2j so that means y component 4 plus 2 6j ঠিক আছে therefore মান উলিয়াব লাগে আমি so that means under mode এনেকে আহিব a plus b so x component 5 square y component 6 square so answer 25 plus 36 বাকিখিনি নিজে কৰিবা so by the same way 4 so আমি কি উলিয়াব লাগে magnitude of a minus b first time a minus b কৰা so in case of addition যোগত যেনদৰে x component বিলাক নিজৰ মাজত যোগ হল y component বিলাক নিজৰ মাজত যোগ হল so একেদৰে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰটো x ৰ পৰা x component বিয়োগ কৰিব লাগিব so a minus b first 2 minus 3 that means answer minus 1i after that 4 minus 2 that means plus 2 j so finally এটা আমি magnitude পাম so therefore a minus b is equal to root over x component এটা আমার কারণে minus 1 square plus 2 square so finally 1 plus 4 so root over 5 so by this way you have to solve that type of numerical